Good morning, students. Welcome to session 10 on IoT. This is Professor Bosco, PG Department of Computer Science, Sacred College, Tirupattur. Now we are in Unit 2. In today's class, we are going to discuss about the various data protocols. They are MQTT, COAP, XMPP, AMQP. So all these topics will be having some common topics, that is introduction, architecture, features, applications. Example, if you take COAP, will be having all the four topics. If you take XMPP, will be having all the four topics, and rest of them also follow the same. In some of the protocols, some additional topics may be added in the future. Introduction to MQTT. MQTT stands for Message Queuing Telemetry Transport, and it is an ISO standard. It is a publish subscriber based lightweight messaging protocol. The pattern they follow here is publish and subscriber pattern. It is used in conjunction with TCP/IP protocol. It works on top of TCP/IP protocol. The main purpose of introducing MQTT is for two reasons. One is to access a remote location, and another one is where the bandwidth is very limited. MQTT was introduced by IBM in 1999 and standardized by OSIS in 2013. It is designed to provide connectivity mostly embedded between applications and middlewares, and network and communication, that is on the other side. Now we are in components of MQTT, where you can see three different roles. First role is publisher, next role is subscribers, the last role is in the bottom, there are brokers. So each role has got different responsibilities. We can start with publisher. Publisher is known for the sensors, we call it as publishers. Next we have subscribers. Subscribers are the applications interested in sensor data. So the applications will be reading all the data from the publishers, that is a sensor. In the bottom last we have brokers. The brokers are in charge to connect publishers and subscribers. And the next role of brokers is classify sensor data into different topics. So all the three roles are important, that is publishers, subscribers, brokers. So brokers are in charge of connecting the rest of the two persons. They are publishers and subscribers. So this is the components of MQTT. Now we shall see little more detail about the various components of MQTT. As I told you, there are three different roles: publisher, subscribers, brokers. Publishers are usually lightweight sensors, and subscribers are applications which are interested in sensor data. A topic to which client subscribe is subscribed is updated in the form of messages and distributed by message broker. So for communication between all the three, that is publisher, subscriber, and broker, is done by means of messages. You can also ask a question of who is the client in MQTT. The answer is it can be any device. It can be small device, it can be full-fledged server which runs MQTT library and connects to MQTT broker over any network. So here the client is any device, can be small device or it can be bigger device. To connect all the small device and bigger device, we have the broker, that is MQTT broker, that is done by means of a MQTT libraries. So all the libraries are developed using some programming languages. For MQTT, they have used the languages are C, C++, C#, Java,
JavaScript, Android, iOS. So these are the libraries used in MQTT. Message broker has got some important roles. They are to control publish subscriber message pattern. The first role is to control both the publisher and subscribers messaging patterns. Next role is to connect between publisher and subscribers. To make communication, the message broker is in charge. Third role is it is responsible for receiving all messages, filtering, decision making, and sending messages to subscribed clients. So to check all the messages, to make decisions and resend the messages to clients, this message broker is in charge. So for both message client and message broker, the TCP IP is important. The various methods in MQTT. MQTT methods are also referred to as verbs. The method names are given as verbs. MQTT defines methods to indicate desired action to perform on identified resource. So when there is a resource, that resource is supposed to be used. For using that resource, MQTT uses some verbs. So using the verb, the resource is identified and used. Resources can be files or outputs of an executable program found on a server. So resource, we know the files or outputs that is available in the server. There are four methods used in MQTT. First method is connect, next disconnect, next is subscriber, the last is publish. Connect, it waits for connection to be established with server. So there is a client, the client supposed to be connected with the server. For that purpose, the connect method is used. Disconnect waits for the MQTT client to finish any work of TCP/IP session to disconnect. After connecting to server, we need to do some disconnect operations. So when all the tasks are over from server, automatically the connection will be disconnected. Subscribe request the server to let the client subscribe to one or more topics. So we know a subscriber is a person who is interested of some of the topics which is available in the server. So according to the interest of this client, the topics are allotted. That is use of subscribe. Publish the data from sensor or end device. So finally the data is going to be published from sensor and other devices. We are seeing the architecture of MQTT. In the top there is MQTT broker laptop. In the middle we have temperature sensor. From temperature sensor we are going to get data that is 30 degrees Celsius that is published for the broker. So we know how this process is working. In the bottom there is 30 degrees Celsius that is read from sensor. That detail is forwarded to subscribers. Subscriber will be giving the published details. The detail will be sent to message queues. From the message queue, the sensor will take the data to broker. So finally the broker connects the sensor and the subscriber and the publisher. So all the components are connected by a broker. So finally the data 30 degrees Celsius is displayed in the broker's laptop. The various applications of MQTT. There are several projects that are using MQTT. Example, Facebook, Messenger, Amazon Web Services. So in Facebook Messenger, they have used aspect of MQTT for online chat. In Facebook Messenger, they have used MQTT, and in Amazon Web Services, they're going to use Amazon IoT that is based on MQTT. SMQTT stands for Secure
message queuing telemetry transport, and this is another extension to simple MQTT protocol. This SMQTT uses lightweight attribute based encryption. So we have already seen more detail about MQTT, and this is about SMQTT, that is Secured Message Queuing Telemetry Transport. This is additional information. The next important topic is COAP. COAP stands for Constrained Application Protocol. It is specialized web transfer protocol. So there are two different divisions inside COAP, that is constrained nodes and constrained networks. So constrained nodes will be having 8 bits of microcontroller with small amount of ROM and RAM. The another one is constrained networks. So constrained network will be using IPv6 over low PAN, that is low power wireless personal area networks, where you can see high packet error rates and typically throughput of tens of kilobytes per seconds. The COAP protocol is designed for M2M application, that is machine to machine applications, and it is also used in other fields, example smart energy and building automation. Features of COAP: overhead and parsing complexity, URI and content type support, support for discovery of resources provided by known COAP services, simple subscription for resource and resulting push notifications, simple caching based on maximum message age. Architecture of COAP. COAP architecture contains 4 layers. They are application layer, request response layer, message layer, and UDP layer. The bottom it is UDP, and the top we have application layer, and the middle it is request response layer as well as message layer. The COAP has got 4 messaging protocols. They are conformable, non-conformable, piggyback, separate. So these are the 4 messaging models used in COAP. The first mode is conformable messaging mode. It represents reliable transmission. When the diagram பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், left sideல client இருக்கு, அதே மாதிரி right sideல server இருக்கு. So the communication starts with connection request, that is CON. Red color line இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ கிளைண்ட்லேருந்து சர்வருக்கு ஃபஸ்ட்டு கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட் கொடுப்பாங்க. இப்போ சர்வர் கனெக்ஷன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சர்வர்லேருந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் மெசேஜ் ஒன்று கிளைண்ட்டுக்கு ரீச் ஆகும். இப்போ கனெக்ஷன் ஓகே, அக்னாலஜ்மெண்ட் ஓகேனா இந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கன்ஃபார்மபிள் மெசேஜ். சப்போஸ் the client keeps retransmission until it gets acknowledgement with the same message ID. சப்போஸ் இப்போ கிளைண்ட்லேருந்து சர்வருக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிறோம், குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே நம்மளுக்கு சர்வர்லேருந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் வரல அப்படின்னா அந்த மெசேஜுக்குன்னு ஒரு ஐடி இருக்கும். இப்போ எல்லா மெசேஜுக்கும் கிளைண்ட்லேருந்து போகிற எல்லா ஒரு மெசேஜுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெசேஜ் ஐடி இருக்கும். அந்த ஐடியை பேஸ் பண்ணி தான் எந்த ஐடி சர்வருக்கு ரீச் ஆகலையோ அந்த ஐடியை என்ன பண்ணுவாங்க, அகைன் கிளைண்ட் வந்து ரீட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுவாங்க. அப்படி ரீட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணும்போது சர்வர் என்ன பண்ணும், திரும்பவும் செக் பண்ணும் இந்த மெசேஜ் ஐடிக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் அனுப்பிச்சிருக்குமா இல்லையா அப்படின்ட்டு. சப்போஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் அனுப்பியிருந்தால் அந்த மெசேஜை ரிஜெக்ட் பண்ணிடும். அக்னாலஜ்மெண்ட் இன்னும் கிளைண்ட்டுக்கு போய் ரீச் ஆகலை அப்படின்னா சர்வர்லேருந்து கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா ஒரு டைம் லிமிட் வச்சுருப்பாங்க. இந்த டைம்குள்ளே சர்வர்லேருந்து எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் வரணும். இப்படி வரலன்னா என்ன பண்ணுன்னா அகெயின் கிளைண்ட் சைட்லேருந்து என்னோடய மெசேஜை ஐம் கோயிங் டு ரீசெண்ட். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி இது என்ன டைப் ஆஃப் மெசேஜிங் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரிலையபிள் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரிலையபிள்னால் நீங்கள் அனுப்புகிற டேட்டா கண்டிப்பாக சர்வருக்கு போகும், நடுவில் எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் this conformable message mode is working. This is non-conformable messaging mode. Here the client sends a message and does not wait for an acknowledgement. நம்ம ஏற்கனவே
கன்ஃபர்மபிள் மெசேஜ் மோடு பார்த்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் கொடுப்போம், கனெக்ஷனுக்கு ஈக்குவலாக அக்னாலஜ்மெண்ட் சர்வர்லேருந்து ரிசீவ் ஆகும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட்ஸ் வந்து மெசேஜ் அனுப்புவாங்க, இங்கே வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் இருக்கவே இருக்காது ஃப்ரம் சர்வர் சைட், ஒன்லி கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் கன்ஃபர்மபிள் மெசேஜ். ஓகே, டஸ் நாட் நீட் டு பி அக்னாலஜ்ட். அக்னாலஜ்மெண்ட் இந்த இடத்துல முக்கியம் கிடையாது. சப்போஸ் உங்களுக்கு ரீட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் மெசேஜ் நடக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மெசேஜ் ஐடி, ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுனா அந்த மெசேஜ் ஐடி திரும்ப திரும்ப சர்வருக்கு வந்து ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும், கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். சர்வர் என்ன பண்ணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஒழுங்காக நடக்கலை அப்படின்னா சர்வர் வந்து இட் வில் ரீசெட் த மெசேஜ். தட்ஸ் ஹவ் திஸ் நான் கன்ஃபர்மபிள் மெசேஜ் இஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ இங்கே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, ஒரே ஒரு ரெட் லைன், தட் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன் லைன் used in non-conformable message. ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்க மாட்டோம், அக்னாலஜ்மெண்ட் எதிர்பார்க்க மாட்டோம். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் டன் பை single non-conformable message. Our next messaging mode is piggyback message mode. Piggyback is used for client-server direct communication. ஸோ இப்போ client servers டைரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணோம் அப்படின்னா this piggyback messaging mode வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. where client sends a request to server, server sends response within the acknowledgement message. ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் கிளைண்ட் இருக்குது. ஸோ கிளைண்ட்டு ரிக்வஸ்ட் அனுப்புகிறாங்க, தட் இஸ் கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட். சர்வர்லேருந்து கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட்கான அக்னாலஜ்மெண்ட், அதே மாதிரி கனெக்ஷன் எதுக்காக அவங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்க அந்த டேட்டாவையும் சேர்த்து சர்வர்லேருந்து நம்மளுக்கு கிளைண்ட்டுக்கு ரிசீவ் ஆகுது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபுல் கம்யூனிகேஷன். கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட் accepted by server, server is replying with acknowledgement, acknowledgement is having with the requested data. ஓகேவா? இப்போ நம்ம சர்வர்கிட்ட ஏதாவது ஒரு கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா முக்கியமாக எதுக்காக இருக்கும், ஏதோ ஒரு டேட்டா கிளைண்ட் சைடு இல்லை, அது வந்து சர்வர் சைடில் இருக்குது, அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம கிளைண்ட் சைட்லேருந்து சர்வர் சைடுக்கு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறோம். தட் இஸ் அ மெயின் பர்பஸ். அப்படி நீங்கள் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கும்போது சர்வரால் அந்த டேட்டாவை ப்ரொவைட் பண்ண முடிஞ்சால் இப்போ இந்த கம்யூனிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல். கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட் அனுப்பிச்சிருக்கேன், என்ன வேணும்னு சொல்லி அதில் இருக்கும், எனக்கு தேவைப்படுற டீட்டெயில் சர்வர்லேருந்து எனக்கு கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட் ஒர்க்கிங் மோட், தட் இஸ் கால்ட் பிகிபேக் மெசேஜிங் மோட். where the client sends a request to server, server sends response within the acknowledgement message. ஸோ இது இப்படி தான் வந்து பிகிபேக் மெசேஜ் வந்து ஒர்க் ஆகுது. The last messaging mode is separate messaging mode. The client sends a request to server, that is first process. Next the server sends back the acknowledgement message separately. So after the request to server, the server will give reply, that is acknowledgement to client. On receiving the response message from the server, the client sends back acknowledgement to server. So now the client is sending back the acknowledgement. ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது கிளைண்ட் அண்ட் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது சர்வர். ஓகேவா? ஸோ இப்போ கிளைண்ட் சைட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு கனெக்ஷன் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் ரிக்வஸ்ட் இஸ் கிவன் டு சர்வர். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் சர்வர், சர்வர் அந்த ரிக்வஸ்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கான அக்னாலஜ்மெண்ட், அதாவது நான் கேட்ட டேட்டா இருக்குதா இல்லையான்றத சர்வரில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இருக்குதோ இல்லையோ அதுக்கான ரிப்ளையை சர்வர் வந்து கிளைண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வெயிட் அப்படின்ற ஒரு ப்ளூ கலர் லைன் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல கம்யூனிகேஷன் எப்படி நடக்கும்னா, இனிஷியலாக கிளைண்ட் வில் ரிக்வஸ்ட் த சர்வர் யூஸிங் ஃபஸ்ட்டு ரெட் லைன், தட் இஸ் CON, கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட். இப்போ சர்வரில் வந்து அந்த கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட்டுக்கான டேட்டா இருக்கா, அந்த மெசேஜுக்கான ரிக்வஸ்ட் டேட்டா அவைலபிளாக இருக்கான்னு சொல்லி சர்வரில் சர்ச் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் சர்வர் வந்து எப்போவுமே ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, சர்வர் பிஸியாக இருக்குது அண்ட் கொடுத்த ரிக்வஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படின்னா சர்வர் உடனே கிளைண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுன்னா, சர்வர் வந்து இந்த மாதிரி பிஸியாக இருக்குது, இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுற அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது, நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வர் வில் சென்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் தட்
your request will be processed later. அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் that is given as acknowledgement. ஓகேவா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்த ரிக்வஸ்ட்டுக்கான ப்ராசஸ் சர்வரில் நடக்கல, ஜஸ்ட்டு வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மெசேஜ் மட்டும்தான் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ரிசீவ் ஆயிருச்சு. திரும்ப என்ன பண்ணுறோம் கிளைண்ட் அப்படின்னா, அகெயின் கிளைண்ட் வெயிட்ஸ். திரும்பவும் சர்வர் என்ன பண்ணுதுன்னா, குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் அதோட ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிடும். சர்வர் வந்து எல்லா ரிக்வஸ்ட்டையும் ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சர்வர் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் செக் பண்ணி பார்க்கணும், நம்ம யாருக்காவது அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோமா, நம்ம திரும்ப ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணால் சர்வர் அகெயின் வில் சென்ட் அ கனெக்ஷன். எந்த கனெக்ஷன் நம்ம அமிச்சோமோ அந்த கனெக்ஷனுக்கு தேவைப்படுற டேட்டாவை சர்வர்லேருந்து கிளைண்ட்டுக்கு சர்வர் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி சென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கிளைண்ட் என்ன பண்ணுன்னா, சர்வர்லேருந்து வந்த டேட்டா கரெக்டாக இருக்குது, தேவைப்படுற டேட்டா வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஸ் கிளைண்ட் வில் சென்ட் அ அக்னாலஜ்மெண்ட் டு சர்வர். ஓகேவா? ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா, கிளைண்ட் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுது, சர்வர் வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல என்னென்னா கரெக்டான கம்யூனிகேஷன் நடக்கலை, கேட்ட டேட்டா கிடைக்கல. ஸோ அதனால் வெயிட் பண்ணுறோம். வெயிட் பண்ணும்போது சர்வரே திரும்பவும் கம்யூனிகேஷனை இனிஷியேட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ தேர்ட் ரெட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா சர்வர்லேருந்து கிளைண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு கனெக்ஷன் வருது. ஸோ அது வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே நம்ம டேட்டா கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளைண்ட் வில் கிவ் அ அக்னாலஜ்மெண்ட் தட் த டேட்டா இஸ் ரிசீவ்ட். ஸோ இப்படி தான் வந்து செப்பரேட் மெசேஜிங் மோட் ஒர்க் ஆகுது. Introduction to XMPP. XMPP stands for Extensible Messaging and Presence Protocol. It is communication protocol for message-oriented middleware based on XML. So we know XML is Extensible Markup Language. It enables the real-time exchange of structured yet extensible data between any two or more network entities. This XMPP is designed to be extensible, that is, it has to support for publish subscriber system, signaling for VoIP, video, file transfer, gaming, Internet of Things applications such as smart grid and social networking services. This XMPP is supporting all the major fields. The XMPP is an open source standard. So it is a free standard. Anybody can download, anybody can contribute, anybody can modify, develop and use this XMPP protocol. It supports MTM or peer-to-peer communication across diverse set of networks. The XMPP network uses client-server architecture. So the architecture followed here is client and server. By design, there is no central authoritative server. So there is no centralized server in the XMPP. So there is no centralized server. The next important point is XMPP is in charge of discovery of services residing locally or across networks and the availability of information of these services. So we know XML is used for web services. So using web service, you can find any services. Suppose if you want to access about weather data, weather report, you can access through a web service. You can directly take weather report services from any websites. You can integrate with your website and you can directly use it. So like that, any type of services you can get over internet, that is called web services. So this is well suited for cloud computing. So we know cloud computing where we take different services, network as services, platform services, infrastructure services, application services, database services. So all the services are taken through internet. So like that, XMPP also going to search for different services and take all the services and use it. This is the architecture of XMPP. So you can see there is internet and the outer box is intranet. The square boxes are called as nodes and the round is called domain. The rectangle shapes are called resources. The double arrow is called connection.
That is key. So we have two different networks, that is inter-networks and another one is intra-network. To connect between two, we are using connection. That is key connection used double arrow. So in internet, you can see there is server, there is another server. So all these are connected through networkings. So any server can access through network to another server for any type of services. That you need to understand. The purpose of studying XMPP is to know about different services. If one server is not using any services, it can request services from other servers. If that server is not available with that service can be requested from other servers. அதாவது இப்போ இன்டர்நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சர்வீசஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு சர்வீஸ், ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் எடுத்துக்கங்க. அந்த சர்வீஸ் நீங்கள் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுற சர்வீஸ் ஒரு சர்வரில் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இல்லை அப்படின்ற மெசேஜ் வராது, ஓகேவா? அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அடுத்த ஒரு சர்வரில் அந்த சர்வீஸ் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணும். சப்போஸ் அங்கேயும் அந்த சர்வீஸ் இல்லையா, அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணும், அடுத்த சர்வருக்கு போகும். ஸோ ஒரு சர்வராக என்ன பண்ணுன்னா அந்த சர்வீஸ் வில் செக். இப்படி சர்வீஸ் செக் பண்ணி வர்றதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வெப் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேவா? சப்போஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த வெதர் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேவா? இப்போ எவ்வளோ வந்து வெளியே வெயில் அடிக்குது, எவ்வளோ வந்து மழை வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கெஸ்ஸிங்க்கு உங்களுக்கு வெப்சைட்லேயே வரும். இன்றைக்கி வெயில் வந்து இவ்வளோ அடிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி, இல்லையா? அதெல்லாம் எங்கேருந்து வருதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு இடத்துல வந்து அந்த வெதர் டேட்டாவை அவங்க சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த டேட்டாவை என்ன பண்ணும், எல்லா வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் செய்கிறீங்கன்னா கூட அந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் வெதர் டேட்டாவை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து வெதர் டேட்டாவை ஜென்ரேட் பண்ணல, வெதர் டேட்டாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதனால் என்ன சொல்லுவாங்க, அதனால் வெப் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்கள் செய்யாத ஒரு விஷயத்த நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது, ஓகேவா? இப்போ உங்களுக்கு வந்து பிடிஎஃப்லேருந்து வேர்டுக்கு, இல்லை வேர்ட்லேருந்து பிடிஎஃப்க்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் கன்வெர்ட் பண்ணோம், இல்லையா? ஆன்லைனில் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்கள் ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுவீங்க, ஆன்லைனில் ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் இருக்கும், அந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் சின்ன சர்வீஸ், வெப் சர்வீஸ், இல்லையா? நீங்கள் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிடல, உங்கள் சிஸ்டத்தில் அந்த சாஃப்ட்வேரும் இல்லை. ஸோ ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அப்லோட் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு தேவைப்படுற ஃபைல் ஃபார்மேட் கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு தேவையான டேட்டாவை ரீட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்த XMPPன்றது சின்ன சின்ன சர்வீசஸ் அதே மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுறது தான் XMPP அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு concept. The first jobber XMPP technologies were developed by Jermaine Miller in 1998 and are now quite stable. So there are 100 developers, more than 100 developers and tens and thousands of XMPP servers running on the internet today. And millions of people are using this for instant messaging. Example, Google Talk is running based on XMPP. There is a separate team which is developing this XMPP server, and many organizations are using this. The first feature is proven. That is, it is proved that it is a standard technology. Decentralization. There is no central server. Anyone can run their own XMPP server. The architecture of XMPP network is similar to email. This enables individuals and organizations to take control of their communication experience. So there is no centralized server. ஸோ நீங்கள் வந்து தனியாக ஒரு சர்வர் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ எனி ஒன் கேன் கிரியேட் அ சர்வர், எனி ஒன் கேன் யூஸ் திஸ் சர்வர். தட் இஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் decentralization. Open standards. XMPP protocols are free, open, public and easily understandable. So it is free software, that is XMPP. Security. The security is achieved by means of authentication and encryption. Flexibility. XMPP is very flexible as it supports interoperability with other machines and networks. Extensible. Using the power of XML, anyone can build custom functionality on top of the core protocol to maintain interoperability. So you can do your own coding, your own development to contribute to XMPP. Diverse. A wide range of companies and open source project uses XMPP to build and deploy real-time applications and services. So slowly this XMPP is
reaching all the organizations for real-time applications. The various applications of XMPP technologies, that is jingle, multimedia, signaling for voice, video, file transfer, and other applications. Multi-user chat provides flexible multi-party communication. PubSub, that is publish, subscribe, support alerts, notifications, data syndication, and rich presence. Wash, this is an HTTP binding for XMPP traffic. The next topic is AMQP, that is Advanced Message Queuing Protocol. It is open standard application layer protocol for message-oriented middleware. So this is open source protocol. Anybody can download, anybody can use it. The defined features of AMQP are message-oriented queuing, routing, reliability, and security. These are the features, that is message orientation, queuing, routing, reliability, and security. AMQP is asynchronous messaging by wire. So wire it is communicating. AMQP enables encrypted and interruptible message between organization applications. For organization and application, this AMQP enables encryption as well as interoperability. Interoperable. The protocol is used in client-server messaging and IoT device management. It is binary application layer protocol. AMPQ is efficient, portable, multi-channel, and secure. The binary protocol offers authentication and encryption by way of SAS, TLS, relying on transport protocols such as TCP. So like TCP, AMQP is working. The messaging protocol is faster and features guaranteed delivery with acknowledgement of received messages. AMQP messaging modes. There are 3 different modes. First one is at most, next at least once, the last is exactly once. In at most, each message is delivered once and never. It is sent one time with possibility of being missed. That is, இப்போ நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் ஒரு இடத்துலேருந்து அனுப்புகிறீங்க அப்படின்னா அந்த மெசேஜ் எய்தர் ரீச் ஆகும் இல்லை ரீச் ஆகாமல் போகலாம். ஸோ தட் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் அட்மோஸ்ட். இப்போ வரும் ஆனால் வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இன் அட்மோஸ்ட். நீ அனுப்புகிற மெசேஜ் ரீச் ஆகும், ரீச் ஆகாமல் போகலாம். தட் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் அட்மோஸ்ட். Next is at least once. So each message is certain to be delivered but may not do so multiple times. But may do so multiple times. எங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அனுப்புகிற மெசேஜ் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அனுப்புறது ஒரு டைம் தான். ஓகேவா? நீங்கள் அனுப்புகிற மெசேஜ் ஒரு டைம் தான். பட் அந்த டெஸ்டினேஷனை அது போய் கண்டிப்பாக ரீச் ஆகும். எப்படி ரீச் ஆகும்னா அந்த மெசேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும், திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இது ரீச் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து அந்த மெசேஜ் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும். மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்மோஸ்டில் ஒரு முறை தான் அனுப்புவோம், ரீச் ஆகும், ரீச் ஆகாமல் போகலாம். இங்கே ஒரு முறை அனுப்புகிறோம், பட் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா அது ரிப்பீட்டடாக அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கும் அன்டில் இட் கெட்ஸ் ரீச். ஓகேவா? ஸோ அதான் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ். ஸோ அடுத்து இருக்கிறது எக்ஸாக்ட்லி ஒன்ஸ். ஈச் மெசேஜ் வில் ஆல்வேஸ் சர்டன்லி அரைவ் அண்ட் டூ ஸோ ஒன்லி ஒன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மெசேஜ் கண்டிப்பாக டெஸ்டினேஷனை போய் ரீச் ஆகும். எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் அனுப்புகிறதும் ஒரு முறை, ரீச் ஆகிறதும் ஒரு முறை. இந்த இடத்துல வந்து மல்டிபிள் ரீட்ரைஸ், மல்டிபிள் ட்ரையிங் வந்து இருக்கவே இருக்காது. ஸோ அனுப்புறது ஒரு முறை, ரீச் ஆகிறதும் ஒரு முறை. எக்ஸாக்ட்லி ஒன்ஸ். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா எக்ஸாக்ட்லி ஒன்ஸ். ஸோ அட்மோஸ்ட்ன்றது ஒரு முறை அனுப்புகிறோம், ரீச் ஆகும், ரீச் ஆகாமல் போகலாம். அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ்ன்றது ஒரு முறை அனுப்புகிறோம், பட் நிறையா டைம்ஸ் அது என்ன பண்ணுது, ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது ரீச் ஆகிற வரைக்கும். ஸோ அதான் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ். எக்ஸாக்ட்லி ஒன்ஸ்னால் ஒரு முறை அனுப்புகிறோம், ஒரு முறை ரீச் ஆகுது. தட்ஸ் ஆல். ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் AMQP. Targeted QoS, that is selectively offering QoS to links. Persistence, that is all messages delivery guarantees. Delivery of messages to multiple consumers. The message will reach more consumers. Possibility of ensuring multiple consumption.
So if you want, you can ensure that multiple conceptions. அப்படி இல்லை அப்படின்னா possibility of prevention multiple conceptions. If you want to enable, you can ensure. If you want to prevent, you can prevent multiple conceptions. The last is high speed protocol. This is the architecture of AMQP. You can see both the sides clients. There is P, another side C. P stands for producer, application producer messages, and the right side C is application consumers messages. So producer will send a message and consumer will receive the message. So in between there is the green color square, that is exchanges, route and filter messages. So this is going to be exchanging message, that is called X, that's your message. So message will not directly reach the consumer. The message will go through in the queue system. Queue stores and forward messages. All your message supposed to be go through in the queue. From the queue only the consumer is able to read all the messages. So inside the server we have exchange message as well as the queuing. So it is similar to broker. So broker connects the subscriber and publisher. Like that, this server is connecting producer and the consumer based on this queuing and exchange of messages. There are 4 types of exchange in AMQP, that is direct exchange, fan out exchange, topic exchange, header exchange. We'll start with direct exchange. So direct exchange type involves the delivery of messages to queues based on routing keys. The key can be considered as additional data defined to set where message will go. So direct exchange, you're going to send message to queue. So from the queue the consumer will be using the messages. So to know which consumer is supposed to use the message, we're going to add a routing key. Based on the key, the message will reach exact location. So that is called direct exchange. Fan out exchange completely ignores routing key and sends any message to all the queue bounded to it. That is, we know fan, that is going to be used for all the queues. In previous direct exchange we saw key, that is routing key, used to transfer to exact queue. If you want to send to queue 2, this routing key can be used to send. In fan out we cannot use keys, there is no key concept. Here we can send message to all the queues, so that is a use of fan out. So next is topic exchange. Topic exchange is mainly used for publish subscribe pattern. Using this type of transfer, a routing key alongside binding queues to an exchange are used to match sent messages. That is, if you want to read any topics, you're supposed to subscribe. Before subscribing, this topic supposed to be published. So based on publish subscribe concept, this topic exchange is working. So here routing key is used to know which topic is assigned to which subscriber. For that purpose, a routing key is matched for every messages. Header exchange. Header exchange constitutes of using additional headers coupled with message instead of depending on routing keys or routing queues. So header exchange, we are not using routing keys, but we are going to use header exchange, that is header attributes. That is, extra detail will be added for every header to know the destination of a message. So there is no need of using routing keys for routing queues. So header is used with additional information. AMQP frame types. There are 9 frames used in AMQP. We know frame is small data, that is called frame. So there are 9 frames. We shall see one by one. First frame is open. So open is used to set the connection.
So next, begin to start the connection. Attach initiates the link. Transfer for sending actual message. Flow controls the message flow. Disposition informs the changes in state of transfer. Detach terminates the link. End close the session. Close the connection. The 9 frames. First one is open. ஸோ நீங்கள் கனெக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறது ஓப்பன். ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் கனெக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் கால் செஷன் ஸ்டார்ட். ஓகேவா? செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பிகின். பிகின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நியூ லிங்க்கை அட்டாச் பண்ணணும் நம்ம. ஸோ தட் இஸ் அ பர்பஸ் ஆஃப் அட்டாச். அட்டாச்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு, ஒரு லிங்க் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட மெசேஜை ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் கால் ட்ரான்ஸ்ஃபர், சென்டிங் மெசேஜ். சென்ட் பண்ணும்போது ஒரு சில பிரச்சனைங்க வரும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி இப்போ நான் அனுப்புகிற சிஸ்டம் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும், ரிசீவ் பண்ணுறது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், இல்லை என்னோடய சிஸ்டம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், ரிசீவ் பண்ணுறது ஸ்லோவாக இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த ஃப்ளோ செக் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளோ அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரேம் உள்ளே வச்சுருப்பாங்க. அதேமாதிரி டிஸ்பொசிஷன். ஓகேவா? இப்போ என்கிட்ட சோர்ஸ்ன்றது நான், டெஸ்டினேஷன்றது இன்னொருத்தவங்க. என்கிட்ட இருந்த டேட்டா இன்னொரு இடத்துக்கு மாறுது இல்லையா? பொசிஷன் மாறுது. ஸோ அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க, டிஸ்பொசிஷன். ஸோ டிஸ்பொசிஷன் ஆஃப் மெசேஜ். இப்போ சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷன் போயிருச்சு அப்படின்னா டிஸ்பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பொசிஷன் மாறி போச்சு. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இப்போ டிட்டாச் நம்ம ஆல்ரெடி அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் லிங்க்கை. இப்போ அந்த லிங்க்கை வந்து நம்ம டிட்டாச் பண்ணணும், க்ளோஸ் பண்ணுறது லிங்க்கை. அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண செஷனையும் க்ளோஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இல்லையா, அந்த செஷனை க்ளோஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி கடைசியாக கனெக்ஷனையும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் க்ளோஸ். The applications of AMQP. There are 7 applications. Monitoring and globally sharing updates. So whatever the update you want to share globally, you can use AMQP. Connecting different systems and process to talk each other. For that purpose, AMQP is used. Allowing servers to respond to immediate request quickly. If you want some servers to respond quickly, you can use AMQP. Distributing messages to multiple receipts for consumptions. ஸோ நம்ம மெயில் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி மெயில் மல்டிபிள் பேருக்கு ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா you can use this AMQP. Enabling offline clients to fetch data at later time. Introducing fully asynchronous functionality for systems. Increasing reliability and uptime application deployment. இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம பார்த்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா MQTT, மெசேஜ் கியூவிங் டெலிமெட்ரி டிரான்ஸ்போர்ட். அதே மாதிரி COAP, கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அப்ளிகேஷன் ப்ரோட்டோகால். XMPP, எக்ஸ்டென்சிபிள் மெசேஜ் ப்ரெசன்ஸ் ப்ரோட்டோகால். லாஸ்ட் டாபிக் அட்வான்ஸ் மெசேஜ் கியூவிங் ப்ரோட்டோகால். ஸோ இது எல்லாத்த பற்றி இன்றைக்கி பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஒன்றுலேயும் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கும், அதுக்கு ஈக்குவலாக ஆர்கிடெக்சர் இருக்கும், அதோட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும், அண்ட் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தது. தேங்க்யூ.